Why is the pro-Israel right so threatened by black Jews? You go to Israel, the blacks are just treated like dogs. So do you have to treat them like that too? The white Jews, there's white Jews or black Jews. Do you understand? And are the black Jews less than the white Jews? 100%, 50, 100. And is that right? The major problem of Israel is with the young generation of the black community. Black Lives Matter starts there. Hey, I wanted to show you something. What we're going to do here is we're going to go to the Library of Congress for a moment. So you're going to type in loc.gov, hit enter, and then we're going to go to the search bar here, and what I want you to type in is Tribes of the Caucasus. And then hit enter. Alright, this first book right here, we're going to click on that. We'll click here. It's going to bring up the images, and we'll scroll down. We'll click this, page 2. And we'll click on image 41. Alright, I'm going to blow up the screen. And let's see. Right there. These pursuits have brought them into close connection and intercourse with the so-called ancient or black Jews scattered over the interior of Asia from China to the Caspian Sea. So-called ancient black Jews. Okay. We'll go back up to the search bar, and what I want you to type in is Chaldean soldiers and Hebrew captives. And we'll click here. Alright, this is the University of Cambridge. A well-respected university. This is the Faculty of Asian and Middle Eastern Studies. Now we're going to scroll down here so we can see the picture. The picture on the landing page has Chaldean soldiers with Hebrew captives. Now remember, the Hebrews are an offshoot of the Chaldeans. Abraham was from Ur of the Chaldeans. These are the Chaldeans here, and here are the Hebrews. They look nearly identical. It says Chaldean soldiers are depicted with Hebrew captives in the 11th century Bristol Psalter. Okay. We'll go back up to the search bar, and we'll type in terracotta head of Semite, or Semitic, or actually Semite, marked Hebrew. We'll click here. Terracotta head of Semite marked Hebrew by Petrie from Memphis, Foreign Quarter, Egypt, Greco-Roman period. The Petrie Museum of Egyptian Archaeology, London. And here is an image
of a Semite with his afro and his olive colored skin, which is a dark reddish brown. We'll type in figurine from Egypt of Semitic slave. Ignore that I spelled slave wrong. Alright. Let's go down here. Alright. This is a figurine from Egypt of a Semitic slave. Let me go back. Let's click on this. Alright. Hold on. It's not the best picture. Hold on. Let's do this. Yeah, I guess this is it. And let's do a visual search. Yeah. Click here. And here's the picture again. Let me see if we can blow that up. Can't blow it up any bigger. Alright, well, you get the point. We're going to go back to Library of Congress. What I want you to type in is Yehudi, but spell it this way. Spell it Y-A-H-O-O-D-E-E. And hit enter. We're going to scroll down. And here, the mission from Cape Coast Castle to Ashanti. Click there. And we'll click on the image. We'll scroll down. And we're going to select image 12. Alright, we'll blow this up. Show you right here. We have West African map. This is the Bowditch map, 1817. And what we have here is Timbuktu. Let's see, make this bigger. Timbuktu, and just north of it, following the river, we have Yehudi at the top, spelled Y-A-H-O-O-D-E-E. Yehudi. Here's Timbuktu, and then over here, pay attention to this, we have Bambara. Okay, Bambara, Timbuktu, Yehudi, West Africa. Alright, go back. Let's type in Negro land.
Sorry about that. Just Negro land. Alright, we're going to click on the map. Click on it again. And we're going to blow it up. Alright. Now I want you to pay attention to something. Here's Timbuktu again. And here's Bambara, but they just write the country of Bambros instead of Bambara. Alright, but you have Timbuktu, Bambara. And then what we're going to do here is just go south to the Slave Coast. And what we see, this abbreviation stands for Kingdom of Judah. Alright. Kingdom of Judah. Alright. We'll type in Yehudi again in the search bar, but we're going to spell it Y-A-H-U-D-I and hit enter. Actually, and just type we'll actually select in English. So we can see here Yehudi, the same that was on the map, is just the word for Jew. Sometimes they also have the alternate spelling, and they'll spell it phonetically Y-A-H-O-O-D-E-E. Alright. We're going to go to Amazon. And we'll click here on Bambara, Pillars of Fire. I was looking this book up earlier. Click here. Take a sneak peek at it through the Kindle app. And no, they're not. Let's take a sneak peek, but we'll read this here. Expand the screen a bit. Alright. While studying African languages, the author discovered his surprise that the Bambara tribe, which resides in Mali, is speaking ancient Hebrew and eats manna every day. While trying to explore how the Hebrew language reached West Africa, he found out that the names of many sites in Africa were mentioned in the Bible and are en route of the Hebrews from Egypt to Canaan. Hence, he concluded that most of their wanderings in the desert the Hebrews spent in Africa. Some 5 centuries after the Hebrews arrived in Canaan, the 10 tribes were exiled. But they did not get lost. The fact that in the language of the Japanese people, there are many words that survived from both the Hebrew language and the Bambara language led the author to conclude the Bambara tribe serves as a connecting link between the Israelites and the Japanese. Alright, we're going to go look at one more map. We're going to type in Livio Sanuto. And we'll click on the 18
the 1588 Africa map. We'll scroll down. Harvard University scanned maps. We'll click on that. And we'll scroll down and we'll enlarge this map. Alright, so as you can see, this is a map of Africa. Here's the equator, and here's like the Congo region. And we're going to zoom in, and we see that we have Terra. So these V's and these V's are actually interchangeable for U's. So what we're going to do is we're going to go to Google Translate, and I'm going to show you what this says. Okay, it's already selected for Latin because this is it's written in Latin, and we're going to translate it to English. So once again, instead of putting those V's, we're going to just put the U. And you can see that this translates to the land of the Jews in the Congo region. Shalom, beauté, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 7e épisode d'Ebné Congo. Aujourd'hui, nous allons faire un peu un récapitulatif de ce que nous avons vu ces 6 derniers épisodes et rentrer aussi dans une chose très très importante que nous allons voir aujourd'hui, qui est l'écriture. Quelles sont les traces d'écriture hébraïque que l'on peut retrouver au Congo? Donc tout ce que nous avons dit ces derniers épisodes, c'est que en gros, nous trouvons beaucoup de similitudes entre la culture Congo et la culture juive. Nous trouvons des traces des restes du peuple d'Israël disséminés en Afrique. Comme nous le dit la Gemara dans Sanhedrin, Marzoutra nous dit que les 10 tribus étaient exilées en Afrique. Le Zohar nous dit que les enfants d'Israël qui sont restés 400 ans en Égypte sont ensuite partis en Afrique centrale. Comment est-ce qu'on les reconnaît? Ils ont des bonnes midotes, un bon caractère. C'est vraiment ça en fait qu'il faut se mettre en tête, c'est que comment est-ce qu'on reconnaît aujourd'hui un enfant d'Israël? C'est par son comportement. Quelqu'un de patient, quelqu'un d'avenant, quelqu'un de propre sur soi, quelqu'un vraiment comme, si vous voyez un Congolais, vous vous rendrez compte que nous sommes un peuple vraiment pas éduqué dans le sens universitaire, mais un peuple avec un bon caractère. Nous sommes jovial, nous sommes aussi accueillants avec les étrangers, et ça a toujours été un aspect du peuple d'Israël. Comme Abraham lui-même, on dit qu'il était quelqu'un qui faisait du gmilut rasadim, ça veut dire qu'il invitait les gens à manger chez lui, il les invitait à rester, il les invitait à apprendre plus sur ce qu'était le divin. Et nous voulons maintenant rentrer dans quelque chose qui a été vraiment pour plusieurs années un fil conducteur dans notre étude de toute cette question, c'est l'écriture hébraïque que l'on retrouve au Congo. On l'a retrouvée dans une grotte qui s'appelle la grotte de Lovo, dans le sud du Bas-Congo. Ce sont 2 Belges, Ray Makers et Van Moorsel, qui ont donc fait une étude sur ces grottes en 1960. Et ils ont découvert dans ces grottes 17 signes sur les 22 signes que comporte l'alphabet paléo-hébraïque. Nous vous montrerons au montage à quoi ça ressemble. C'est ce qu'on appelle en hébreu le ktav ivri, c'est-à-dire l'écriture hébraïque pure, la première que que Moïse avait reçue au mont Sinaï. Ce n'était pas l'écriture ashurite, telle que nous voyons aujourd'hui l'hébreu moderne, c'était une écriture qui ressemble beaucoup plus à une forme de hiéroglyphe.
Et cette écriture, nous la retrouvons donc au Congo en 17 exemplaires. Nous avons les citations de ces scientifiques qui disent que sur les 17 signes que l'on retrouve au Congo, nous avons des similitudes. Ce n'est pas des similitudes, c'est identique à l'écriture paléo-hébraïque ou le Ktav Ivri. Donc maintenant la question c'est de savoir comment est-ce que, bien sûr cette écriture est arrivée là-bas, nous l'avons déjà vu au fur de ces épisodes, les enfants d'Israël sont descendus en Afrique centrale, certains sont montés en terre de Canaan, mais nous avons eu cette séparation, comme nous l'avons dit, le côté masculin, le côté féminin, Maungu. Et ce que nous voulons faire à présent, c'est continuer nos recherches pour voir où ailleurs en Afrique nous trouvons des traces de cette histoire. Nous allons partir à Madagascar, nous allons partir en Namibie, nous allons même partir dans les Antilles, en Haïti et autres, où nous avons des réminiscences très fortes du peuple d'Israël. Mais encore une fois, ce que nous voulons vraiment appuyer aujourd'hui, c'est de dire aux gens, ce n'est pas une question seulement d'ADN. Un Ben Israël, un enfant d'Israël se reconnaît par son caractère. Bien sûr, il y a tout un corpus, on va dire, de commandements et de lois à respecter, la cache-route, la pureté familiale, la circoncision. Il y a bien sûr des choses qui permettent d'encadrer cette vision, mais le plus important, c'est vraiment, comme le dit Rabbi Akiva si brillamment, qu'est-ce que c'est la Torah, si ce n'est aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire d'avoir la capacité de voir en l'autre le divin, qui est aussi à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc, dans les prochains épisodes, vous verrez que le format va changer. Ce sera des interviews et nous allons interviewer différents membres de Botsina Kadisha, de notre équipe de recherche, sur différentes parts d'Afrique. Vous verrez que tout ce puzzle, qui est vraiment aujourd'hui quelque chose que, en fait, c'est plus contournable. Il y a quelques années encore, personne ne parlait de ces questions. Qui est israélite, qui est juif, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle était la couleur des juifs anciens? Comment est-ce qu'aujourd'hui nous avons des juifs qui sont devenus blancs, alors qu'eux-mêmes savent que les juifs de l'époque n'étaient pas blancs? Le Pirkei des Rabbi Eliezer nous dit Shem était Sharor Venaim, c'est-à-dire noir et beau. Nous avons aussi la Gemara qui nous dit qu'il avait la couleur, il n'était ni noir ni blanc, il était Benoni. Ok, la Gemara là-bas nous dit ça aussi. Donc nous savons maintenant que cette question-là est au centre du débat actuel, aussi avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Nous ne allons pas rentrer là-dedans maintenant, mais sachez seulement que pour notre vision des choses, notre vision en tant que Minag Afriki, c'est-à-dire la vision juive africaine que nous sommes en train de fonder, le plus important, ce sont les midot tevot, le bon comportement, et c'est comme ça que l'on reconnaît un vrai Ben Israël. On the left side of your screen is the 1588 Livio Sanuto map, and on the right side is a map of Africa with its modern borders. This is so that you can clearly see the region where the land of the Jews was located within the Congo, and in relation to the Lovo cave that contains the ancient Paleo-Hebrew writing. On this third map, I have marked out the location of Yehudi and Bambara in Mali, and the kingdom of Judah, Ouida, and Benin. Along the Lahongo coast is where the Gulf of the Jews is located. In Proyart's History of Lahongo, he discusses the Hebraic element within the language of the Negroes. I will read the highlighted parts. There are to be remarked in the language of the Negroes many turns of phrases which appertain to Hebrew. There are also found in the language many words pretty much resembling Hebrew words, and which have the same signification. To explain how it could have happened that the language of Jews, Greeks, and Romans should have concurred to form that of the Africans. In 1903, the land east of the Congo was proposed as a homeland for Europe's Jews, and what was known as the Uganda Proposal. On the topic of genetics of the ancient Semites, the parental Y haplogroup DE originated somewhere within Western Asia and Northeast Africa. Haplogroup DE has two subclades. D, found primarily in Asia, the Andaman Islands, Tibet, and Japan. Remember the connection with Bambara. And the subclade E, which is found primarily in Africa, the Middle East, and Southern Europe.
The Journal of Nature Communications published an article August 20th, 2018 with the title, Ancient DNA from Chalcolithic Israel Reveals the Role of Population Mixture and Cultural Transformation. We find that individuals buried in the Pekin Cave represent a relatively genetically homogeneous population. This homogeneity is evident not only in the genome-wide analysis, but also in the fact that most of the male individuals, 9 out of 10, belong to the Y chromosome haplogroup T, a lineage thought to have diversified in the Near East. This finding contrasts with both earlier Neolithic and Epipaleolithic Levantine populations, which were dominated by haplogroup E, and later Bronze Age individuals, all of whom belonged to haplogroup J. Parental Y haplogroup EP2 had an ancient presence in the Middle East, but is now found primarily in Africa in the form of its two subgroups. EM215, also known as E1B1B, and EV38, also known as E1B1A. A PubMed.gov article published March 26, 2014 with the title Y chromosome E haplogroups, Their Distribution and the Implication to the Origin of Afro-Asiatic Languages and Pastoralism. I will read the highlighted section. The Proto-Afro-Asiatic group carrying the EP2 mutation may have appeared at this point in time and subsequently gave rise to the different major population groups, including current speakers of the Afro-Asiatic languages and pastoralist populations. Afro-Asiatic languages also include Hebrew and Arabic. 1 Maccabees, chapter 3, verses 47 to 48. They fasted that day, put on sackcloth, and sprinkled ashes on their heads, and tore their clothes, and laid open the book of the law, wherein the heathen had sought to paint the likeness of their images.